Habari yenyu, karibuni sana katika channel yetu Last Minute Exam Preparation. Waswahili walisema fadhila ulipo kwa fadhila. Ina maana kwamba mtu anakitendea wema unapaswa kumshukuru na kumtendea wema pia. Wakarudi wakasema bahati haiji mara mbili. Ina maana ukipata fursa shati uitumie badala ya kutegemea bahati. Nilisema nimejitoa kusaidia na wanafunzi kupass upcoming examination, wafurahishe wazazi wao ambao wanachoka sana kulipa school fees, relative ambao wanawalipia school fees, marafiki zao ambao wanategemea, na wale wengine pia wanamtarajia kama walimu na wengine. Leo nimerudi tuangalie Kcse Biology 2024. Na number 1 ni kazi ya form 1, apparatus za collect insects. Na hii ilikuwa ni apparata ambayo inaitwa puta ama ukipenda insect aspirator. Kazi yake ni nini? It's used for sucking small animals from the rock surface or barks of the trees. So hiyo ilikuwa ni puta. Na wakaambia kwa nini ulikuwa utumie glass to make the part ambayo ni E. Kwa nini utumie glass? Why? This is the reason why. It is because glass ni transparent. Therefore, collected insects can be seen and observed. So glass yenyewe inakuanga transparent, unaweza kuona kitu kiko pande ndani. So zile insects ambazo zimekuwa collected hapo juu, kwa hiyo aro ya kwanza zipelekwe kwa mosquito netting. Kujua part kwa hapo juu inatangwa tube of light suction. Then kitu kanakaa hapo net hapo ndani inatangwa mosquito netting, can prevent that from entering the suction tube. So glass hizi ambazo zimekuwa collected, utumia glass hapo kwa part labeled E, unaweza kuwa rahisi kwa kuona hizo insects ambazo ziko pande ndani and easy to be observed. So you can say glass is transparent, so collected organism can be seen and observed. Ama unaweza kusema glass will react with chemicals, so it is easy to be clean. So lakini kama ungetumia kikombe na react na chemicals, so kuosha itakuwa ni kazi ngumu. So that's why another reason why you should use glass is because the glass will react na chemicals. Na kama unataka kuamini, chukua glass na uchukue kikombe, utapata kile kitumewekwa glass kinaonekana, na pia hiyo chemical ukiweka kitu yote kama labda kinaweza shikana na kikombe haitashikana. So glass will react na chemicals. I think tunaelewana. Therefore it's easy to be cleaned. Name the kingdom whose members are all microscopic. Microscopic inamaanisha prokaryotic, and that is kazi ya form what? Hiyo ni kazi ya form what? Form 3. So hiyo ilikuwa ni Monera. Monera ndio kingdom all members are microscopic ama prokaryotic. Because the reason why nakwanga microscopic is because they lack nucleus. Kwa mfano bacteria, naelewana. Wakwambia say two diseases zenye zinakauziwa na kingdom Monera. Which are the two diseases? Kwanza ni cholera ambayo inakauziwa na causative agent ya cholera inakuwa ni cholerae ama Vibrio cholerae. Tuberculosis ambayo inakauziwa na Mycobacterium tuberculosis. Pneumonia, Streptococcus pneumoniae. Gonorrhea ambayo inakauziwa na Neisseria gonorrhoeae. Gonorrhea is not a good disease kwa wanaume. Wanaume wakipata gonorrhea wanateseka sana, wanakojoa na uchungu mwingi, si kama wanawake. So kama wewe ni mwanaume, hii ni sexual transmitted infection, sio nzuri. Ongopa hiyo disease isikupate. Tuende mbele. So hapo ulikuwa umeambiwa tu sema tu disease mbili, ulikuwa useme tu cholera ama tuberculosis ama pneumonia ama gonorrhea. Ukisema hizo moja ama whooping cough, ulikuwa tu pate answers. But next time watakuuliza causative agents, na I think nimesema cholera inakauziwa na Vibrio cholera, tuberculosis inakauziwa na Mycobacterium tuberculosis, pneumonia inakauziwa na Streptococcus pneumoniae, gonorrhea ambayo nimesema ni disease mbaya inakauziwa na Neisseria gonorrhoeae. Twende mbele. 3, kulikuwa na practical imefanywa na wanafunzi. Kuna practical iliyofanywa na wanafunzi, kulikuwa na temporary mount ambayo ni ya onion.
transparent ruler, lakini walikuwa wajanja wakakuuliza uambie the aim of the experiment. Bila shaka the aim of experiment hii ilikuwa ni kuangalia ama to determine the magnification of the microscope. Magnification ambayo tulisema to find the magnification tulisema ni multiply eyepiece magnification multiplied by objective lens magnification. That is how you calculate the magnification. But hapa alikuwa anakuambia tu the aim ambayo alikuangalia ni determine the magnification, to determine the magnification of the microscope. Hii ni kazi ya form 1. Tafadhali enda uangalie hapo kwa microscope, utaziona hizi vitu. Lakini wakuuliza state out the aim can be achieved. Unaweza ka-achieve hiyo aim kufanya nini? Ulikuwa uchukue lula na uweke kwa microscope stench ndio uweze kupima the length ama uweze kupima nini? The diameter of the field of the view. Ama focus on the microscope ndio uweze. So ukiweka lula pale kwa slide ama on the stench, ukiweka lula pale on the stench uweze kufocus ndio uweze kudetermine the diameter of the field of view. Ukidetermine the diameter of the field of view, from there ni kazi rahisi, because remember tulisema to find the cell length you have to do what? Find the diameter of the field of view, then you divide the number of cell counted. That is the work of form 1. Tafadhali enda uangalie, then you divide, then utapata the cell length. So in short, watu the aim of the experiment walikuwa wanataka kuangalia determine the cell length. Walikuwa wanataka kuangalia the cell length. That is the aim. But ukisema tu magnification of the microscope, you was right. But the aim ilikuwa ni find the magnification of the microscope ama to find the cell length. That is the same. Then wakuuliza how can you achieve? That is the free the ruler on the microscope stench. Therefore you determine the number of cells, number of cell counted and the number of the diameter of the field of view ndio uweze kudivide. Namba 4, kazi ya wanaume ndio hii. Sum zao ndizo zilikuwa zimeulizwa hapa, ni animal cell. Wakuuliza identify the cell, identify the cell, name the cell on that is likely to be found in that is likely to be found in part labeled F. Hiyo nini? Wanaume hii ni sperm cell. Wakwambia explain the answer. Why? Ndio ilikuwa F, ilikuwa mitochondria. Why? This is because mitochondria is found there because ina produce energy, ina provide energy in form of ATP. Sawa? Ama ina provide to energy ambayo inafanya sperm iweze kuswim towards the egg of the female. So ina act kama as the power for the movement of the sperm towards the egg. That is how you should do. So kazi ya mitochondria ni provide energy so that the sperm can swim toward the egg of the female. Na nionanga wanaume sperm inatoka na mbio kama ya helicopter ikitoka, kwa sababu inakuanga na mitochondria ambayo huwa inaipump ama inaipea power house, inapump hiyo kitu, inaenda mbio kama mashine. Name 2 components of blood that are absent in tissue fluid. 2 components of blood. I think mnazielewa. Component of blood, I think mnazielewa. Kuna kuanga na plasma, platelets. 2 components of blood that are absent in the tissue fluid. But hapa component of blood imesema kuna plasma, platelets, red blood cell, white blood cell. But hapa wamekuuliza which are absent in tissue fluid, and that is automatically red blood cells, platelets. Lakini wenye alisema plasma bado mko right. Hapa walete swali rahisi ya kula mandazi kawaida, wakakuuliza ati transpiration. Hakuna mwanafunzi hajui what is transpiration, na hakuna mwanafunzi hajui where transpiration occurs. So walikuwa wamekuuliza transpiration. Transpiration is the loss of water vapor in form of transpiration, the loss of water in form of water vapor into the atmosphere through stomata. So transpiration bila shaka inakaa in stomata. What is dilution? Is the loss of
is the loss of water in form of liquid droplets. So na inaokaa wapi? In water stomata. Classes of phylum Arthropoda ziko wapi? Classes phylum Arthropoda inakuanga na Rachinida, Crustacea, Insecta, Chilopoda, Diplopoda. Then wakuuliza zinyezinanga nini? Cephalopods. So bila shaka utasema Rachinida na useme Crustacea, utakuwa right. So from there, name the source of androlic acid in the human alimentary canal. That is the gastric glands in the stomach. Name the following diagram shows a process along the alimentary along the mammalian digestive system. Na hii ukiangalia vizuri I think this is number 8B. Hii the boluses ambazo ni food. Hii ni food bila shaka ambayo mteremushwa ama ile moving of food along the ama in a show food moving to the alimentary canal, food moving to the stomach. So the process is what we call as peristalsis. Enda form 1 fungua digestion taipata hii kitu. Wanaonyeshana vizuri sana zikimove. So this is peristalsis. The process was peristalsis. Our peristalsis is the muscle contraction. We have muscle contraction. That is known as peristalsis. But hapa the process yenyewe ilikuwa ni peristalsis, movement of food along the alimentary canal. What is the importance of this process? One is that moves food along the alimentary canal, ama moves food, ama moves boluses along the alimentary canal, ama push food along the alimentary canal, because this food ina move out to the stomach. Naelewana? Another important is that it makes food mix with digestive juices. Naelewana? Na hapo kuna swali lingine walikuwa wameteremsha hapa chini, walikuwa wametupea free marks. Wakatuambia ati the one blood disorder caused by gene mutation. Bila shaka hii ni anemia ama kitu inaitangwa hemophilia. Mwenye alikuwa anasema hizo mbili alikuwa apate marks moja tu, ama aseme tu yote, hemophilia ama anemia. Hii ni disease. Name the stage in the meiosis where each of the following process occurs. Na hii ni free marks. Watu wangu, hii ni free marks. This is Propis 1. This is because Propis 1 hapo ndio speed of hormones na utengenezwa, then nucleus inaanza kudisappear. Na bila shaka zote zilikuwa mbili, zilikuwa ni Propis 1. Disappearance of the nucleus, formation of speed of hormones inaokaa hapo, then disappearance of the nucleus inaokaa Propis 1. So that is where the bills inaokaa. The following diagram represent the part of male reproductive system. Hii ni ya wanaume. Hii ni part ya wanaume. Wanaume mnayo kwa sababu swali kama hii madharau. Name the part labeled G. That is automatically urethra. This is the urethra. Atiwakuuliza one function of the part labeled H. That is automatically prostate gland, ambayo ina provide alkaline fluid ambayo ni ya protection. How is the structure labeled G and that is function? That is automatically scrotum ambayo is around testis. Naona testis ni hiyo hapo ndani. So kazi yake ni nini? Kazi ya hii kitu ni rahisi sana. Wanaume, hii si kitu ya kosea. Need to maintain the temperature below the body temperature. This is to ensure that the temperature of the sperm is below the body temperatures. Tumeelewana? How do the following structural modification in plants minimize the rate of water loss? Hii kitu sabana, kuna vitu zingine hafai kosea wanafunzi. Hii ni kazi free at leaf folding. What is the work of leaf folding? At leaf folding. Sasa hii ni nini sasa wanafunzi? And this is to reduce the leaf surfaces area that is being exposed to sunlight and the winds or any other. So kazi yake ni to reduce the leaf surface. Ndio iweze ku avoid direct sunlight and the wind. Sun cane stomata. This is just reducing the water paper concentration during transpiration. State two reasons for the absence of complex ectotic organs in plants. Why do plants
Na kama ulisoma hii swali namba 13, unakumbuka tulikuwa tumesema in at form 1 difference between the plant and animal that animals have complex excretory organs but plants do not have complex excretory organs. Why? So hapa ndo amekuuliza reason. That's why nakwambia Kcse is too tricky. Watu ni wajanja sana, lakini sasa wewe unafaa kuwa mjanja kuliko, because hapa wamesha trick hii swali wameleta ikuwa ngumu, wanafunzi wengi itawachanganya, bali mimi nimekuja kumalizana na hii kitu. Two reason for the absence of complex excretory organ in plants. So reason, this is because they have large surface area to volume ratio, allowing waste to diffuse out directly. So they have large surface area to volume ratio, allowing waste to diffuse out directly. They have small waste. Therefore, diffusion alone is enough to remove metabolic waste. They have small waste because remember waste kama za plani kama oxygen ambayo inatumika kwa respiration, so ziko very low waste ambayo hata hazitaki kitu kingine kutoa, hazitaji hizo complex excretory organs because diffusion alone is enough to remove those waste products. So they have small waste ambazo diffusion alone is enough to remove waste product. I think unaelewa. See the significance of the following characteristics. Gases exchange such as surface area, presence of links of cartilages. Hizi ni mambo na lungs. Hizi ni mambo na lungs. Sasa hii kitu kama hii. So hii swali wameuliza kila Kcse, I think wanaulizanga swali kama hii. Presence of rings of cartilages. Why? Rings of cartilages, links of cartilage. Hii kazi yake inafanyanga trachea, ina keep the trachea open. Inafanyanga trachea ikae open, preventing collapsing during breathing. Kazi yake ni kufanya trachea isiwe ijifunga, ikaanga tu iko open ili is collapse. Unaelewana? Then numerous blood capillaries in the lungs, that is to reduce the distance ama to increase efficiency of gaseous exchanges. So what is the most appropriate method of estimation the population of black ants in the school? So methods of estimation unazijua. Hapo tulikuwa tutumia gani? Black ants in the school field. So kwa field ya school tutatumia method gani ku estimate those population of black ants? Tutatumia capture recapture method. Tuna capture, tuna mark, then tuna recapture, tunaachilia. So that is the method that ilikuwa tumika pale, capture recapture method. Why are shorter food chains advantage in an ecosystem? Why are shorter food chains advantage in an ecosystem? Why? One, Nelwana is reduce competition. Na pia they lost a lot of the less energy is lost. Pia unasema less energy is lost between in tropical levels because the more unapanda juu, the more unajua the tropic level reduces. So less energy is lost because the more unapanda juu, the more nini iteremka chini. Hapo chini ndaeleza hii swali vizuri. Hapo kwa ndingo na swali kwa hapa chini ilikuwa imeuliza hii mambo yote, ndaeleza polepole, fuatilia vizuri, ndaeleza. Using an example, define convergent evolution.